Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Вот. Приветствую вас всех. Сегодня мы начнем игру Kingdom Come. Благодаря вот, который человечек Дармшторм ТВ заказал, оплатил, подарил и сказал: меня не канает, ты ее проходишь. Мы тут чуть поиграли с настройками, т.д. т.п. Игра будет у меня подлагивать, но что поделать, будем мы ее в любом случае проходить. Начнем с нуля. Пролог прошел, который я половину благополучно прослушал, но так понял, что один король завалил другого. И теперь воюет, и все это. В смысле, назад. Новая игра. Новая, пожалуйста. Ну давай, обычный режим. Вот, все, начинаем. Ну все, ребята, поехали. Не, ну ролики, конечно, впечатляют в HD качестве. Еще бы играть бы в таком качестве, было бы просто там флетка. Серебряная скалица, 1403. Вот надо запомнить, отсюда сейчас вид сверху показывать. Тут, в принципе, одна улица, два ряда домов и замок. Да? Да. И с другой стороны еще. Тут больше хозпостройки, да, у нас? Ах ты.
Ну, подтолкнул так подтолкнул. Ты мне не подтолкнул, ты мне пинка дал. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Henry! Get up now. There's work to be done. Mother! Get up or I'll come get you up, you slugabed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Что ж. Да, паренек крепкий такой, ну, деревенский, видно прям такой, прям, ух. В самом соку, я бы сказал. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Один из двух вариантов это выпало в характеристики вашего персонажа. Не переживайте, они без каких-либо ограничений. Да нет, больше ты посмотри на его бороду. Года 22-23 ему где-то. Мы болтали в корчме. Я танцевал, я был с Бланкой. Давай выносливость. Силу. Да, я бы вообще бы его в красноречие бы толкнул. Потому что вначале-то в любом случае ему сила не поможет. А вот красноречие ему поможет на начальном уровне. Давай я в красноречие первое сделаю. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world, and well, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Еще красноречие вкачать? Нет. Из лука ловкость, с Бланкой выносливость. Давай ему выносливость еще сделаем. Красноречие, выносливость. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? What's this, an interrogation? All right. Sorry, son.
It's just that I worry about you. Я знаю. Я же посмотрел обзоры, пока вот она I know, устанавливалась. Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. Ну-ка, папа. Is father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help. Это как в Far Cry 5 мы с Сашкой проходили, там тоже нет He always lets his перекрестия knees ache when there's a у storm лука. coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Do you need me to Ну do да. anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Ладно, давай закончим, пойдем. Узнал, где столица. С ума. Оружие, доспех, пища. Задание иное. Игрок. 2 красноречия. Ага, общий уровень. Да, она не берется. Сейчас посмотрим. А, так берется. Оп. Оп. Рыбку, яблоко. Все забираем. Не, она в доме так и была. Так, все, да? Тут ничего нет в котелках. О, сыр. А где перевес? Я бы еще знал бы, где он. Ну ладно, разберемся по ходу. Вроде бы не набрал много. И да здравствует открытый мир! О, поесть можно. Компас. О, вот у него значение еды. Окей. Так, вот туда нам куда-то нас будет сходить, окей. Что-то точильный круг. Начать. Тест у меня когда оружие будет. Наконец-то ты встал. I'm finishing the sword for Sir Radzig, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. Прочитал у углежопа. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to back those nails into his arse. Договорились. Is that all?
Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And Money. ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Бьянка. Make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now. Work won't wait. Задача выполнена. Интересно, на задачи у нас ставят эти. Оп, и долг с Куниша. А где мне этого Куниша? Маркер. Все, понял. Так, бегать не будем в городе, чтобы у меня тут не отваливалось все. Чё, поговорить таки нельзя с ними, да? Это углежок, да? Вот этого? О, Куниш, стой. God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. I've got nothing. Clear off. Вот это я My знаю. father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Так. Так. Ладно. If that's the way you want it, I'll tell father you won't pay, and you can tell him what you told me. And don't come back. Ага. Это же его дом. От этого Куниша. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Фрицик. Всё. Да, я в курсе. Фрицик. Нам нужен фрицик.
Где Фрицик? Да, я понял. А, опять по этим значкам А, Б, Ф. Вот, Фрицик, наверное, Ф. Good day, Henry. Hey, Pip. Do you want to learn something? Have you recovered from yesterday's great wound? That was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. Я сразу же на первом обзоре, короче, смотрел, он мне говорит, забудь о том, что тебя учили все другие игры. Тут ты никто и звать тебя никак. So, are you ready to get stuck in? А вот, бой на мечах, да? All right, I wait on the ground by the sheepfold as usual. Но я вот про то же, что это пока что. You can't be serious, Dodge. Insulting our king. What insult? Only the truth. Sigismund has Ну что-то говорят, тут 40 часов геймплея всего. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitor. Now even the Pope God be with you, Henry. opposed to your king. I'm with you, Matthew. As What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Ну тут же видишь еще, если допыта искать, это вообще жестко. He stayed loyal to the king. Ну, в смысле, что их можно и не найти. He would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Я про то, что их не все же можно будет найти. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some chairs will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for Возможно. Father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, how? Are you with us?
Во. Alright, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kunesh owes money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. Вот, видишь, что надо было сделать? And I can't handle it on my own. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken elf. А ты ему просто рожу Let's go пошел while Deutsch is бить. still sitting safely in the tavern. How God are you, save you, Henry? Henry. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. That's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Так. Вот эту, да? Деваху мне надо. Жена немца, да. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard. That sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Listen, there's this locked chest I need to get into. Really? An honest trade not good enough for you anymore? It's just that someone has something that doesn't belong to him, and I want to take it back. If you say so. It's not skin off my nose anyway. А, во, у этого надо было отмычки забрать, окей. You didn't get them from me. Never heard of you. Thanks, Fritz. Я не смотрел, как это, я просто обзор реально смотрел, и там вот про первое задание говорилось, что лучше не стоит ему рожу бить. И все, и больше ничего. Nearly as good as having that traitor in the pillar. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, Deutsches. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh. Try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Да, драка все равно будет. Но может не такая жесткая, как с этим. Так, хук сильный, тап, L-shift, блок, выносливость. Так, ЛКМ, ПКМ, пнуть, на F пнуть, таб захватить цель, L-shift снять захват. Так.
Надавал? Надавал! Я ему надавал! 105. Какой? А, вот этот. Ну не рассказывай, а. Ух, подлагнуло. Чё, а-то? Ну, там надо было убежать от пристава. А, они же сейчас вот Кунишу пойдем морду бить. Который бабки должен. Good health. Это кто? Я нет. А где остальные? А, вот они, вот они. Сейчас собираемся. Пацаны. С Матеем, да, говорить? Окей. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dough? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job at the Deutschers. Never a dull moment with you lot. А с этим-то будете помогать? I need a hand with Kunesh. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Сейчас они ему наваляют. Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. Кто из них говорит тут? Вау! А, сейчас надоел. Тёмыч, здорово! А ты ему там разносил вот как надо! И что у тебя можно продать? А, Куниш?
А у меня вот заказное прохождение, как видишь в описании. Все? Да-да-да, не говори, что. А, сесть. Думаю, что тут такое. Сесть, да? Все, больше ничего нету. All right, blacksmith's boy, you got the better of me. Take what you want, but you haven't heard the last of this. Выбираем. Ты умылся в воде как смог. Ну, как оказалось, да, я, короче, ездил в АТС-ке, сегодня грузы возил, заходит Стас такой и говорит: я хочу, чтобы ты прошел эту игру на заказ. Я думаю, блин, ну, как-то. Так, а теперь, что нам надо? И все. А где продать? Вот здесь. По-любому здесь. Нет, не то. И все, и такой. Давай. God be with you. What can I do for you? Купил игру, сверху доната. Так, продать. Топор мы оставим. Ноль шесть, 1,2. Я видел, да, я заходил. Why not? Here, and something for your trouble. My word. Thank you kindly. В смысле заплатил ей? Ну да, симулятор жизни средневековья. God be with you. А, я продал, да? Окей. Пиво. Нет, не пиво, надо сначала уголь купить. Вот он. Я только начал. Стас говорит, ему там вообще прям зашло. Хорошо. Can we do something about the price? Why not?
Forget it then. Я понял. Let's have a word about the price. Why not? Agree? It'll take more than that to persuade me. Да ладно. Хрен с ним, давай. Oh, that's a decent price. А, 10 мешков купить. Журнал. 10 мешков купить. Так. А у меня... У меня один всего бакс. О, топор, конечно, я могу ему продать неплохо. Let's talk about the price. Sure, why not? Давай за трешку. Agree? That's better. Drop in a bit more and we'll call it a deal. This is a waste of time. Не говори. Let's have a word about the price. Why not? What do you say to this? That's better. Drop in a bit more and we'll call it a deal. Тут, короче, не поторгуешься сильно. That's a decent price. Или пока красноречие не прокачанное. Let's talk about the price. Naturally. Бабок-то нету. Плохо дело. Я понял. Репутация еще понизилась. Мне надо, короче, где-то что-то надыбать. Может, хавку ему? Хавку ему скинуть. Отмычку я не буду продавать. Вон, чечевичную похлебку, рогалик. Вот, репутация повысилась. Теперь уголь. Твое состояние 4,7. 9 штук.
let's talk about the price. Why not? Agree? More. Ну, у меня вот 4,7. I'm finished. This is going nowhere. А, Блядство. Я тебя сейчас морду набью, углежок, блин. Да я понял там поначалу. Игрок, тут можно играть. Да-да-да, углежок. Пять и 4, а у меня 4,7. Мне надо его как-то сторговать на 4,7. I'd like to discuss the price. Sure, why not? What do you say to this? That's not enough. Ну, у меня 4,7, куда я? That's enough. I'd almost shake on that. Almost. Да нет у меня денег. Aye, for that amount I can be... О, я сторговал его, смотри. Нормально. Осталось пиво, да? Корчма, она же здесь, да? Да, 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 да. Бланка, 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 стой. God save, my lovely. А ты говорил, видал? What brings you here? Ну, конечно же, ты. Of course. Oh, noble sir, I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, Не, ну деваха-то пострёмнее, чем мамаша будет. I need ale for father. a pitcher as usual. Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Ха-ха, конечно, вечером заплачу за пивасто, ты че, родная? Oh, how? I do hope so. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vaniak. I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. Одна из, ну, слушай, мне уже это нравится. Promise to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something О, special. новый уровень красноречия. Отлично. Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Опять шнапса-то базара нет. Watch over you, Henry. Так, все, осталось забрать. В замке осталось забрать. Так, Стас, давай только без этого.
Так и сотрешься и сопьешься. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? How are you? Ну, доносить я не буду. Не в моих Father это sent me. вкусах We're forging a sword for Sir Radzig, и целях. and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Да я понял. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Yeah, about time. Have you got everything I wanted? В смысле? Я все принес. Actually, there's one thing I forgot. Just give me a moment. Get a move on. We have to finish the sword today. Да в смысле? Я же все принес. Что еще надо? Я понял. Урок боя на мечах еще. Углежок. Я же взял же уголь-то. Игрок. Сумма. Крестовина есть. Уголь 10 есть. Кувшин пива есть. Но я понял, что надо это пойти потренироваться. Угу. So, can we get started? Давай. We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. В смысле? Ты меня ничему не учил? Алло, давай без этого, короче. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Good. Once again. Good.
fine. Very good. Very good. The point of the blade is for stabbing. Я понял. Try it a few times. Nice. Good. Once again. Nice. Всё. Good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. All right. Да. Good. Once again. Good. Once again. Я. Да, выносливость еще качать и качать. Not about you, but I'm tired of first. Все, да? Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. Куда далее? Да. О, отцу кузница. Пошли. Я думал, там дольше будет. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. We'll fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Мысли на заказ. Ну так на заказ же. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Видишь, тебе даже игра дает, что лучше красноречие надо хорошо прокачать. Furnace is ready. Right, we'll do the grip.
I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Говори. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. Ну-ка, сцены довольно долгие здесь. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose life is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. А ты со мной пойдешь к сундуку, Тереза? А чё смеешься-то? Пошли. Так. Это убрать. Сундук в доме, походу. Так, а я что, из плохих мальчиков, что ли? Нет, конечно. Это надо все забрать тоже. Да, наверное, сразу. Ну вот, видишь. Henry, are you all right? Here are those nails you wanted. God above, have you gone Thanks. deaf? So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Henry, Anyway, what are you mustn't waiting keep you. for? Bring I'll be those on my way. nails. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Понимаю. Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire.
really did a fine job. I would expect nothing Батя less то from тот such еще renowned ценитель swordsman. прекрасного. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Ага, я вижу. Try it? Sir, what good is a sword to a Let him commoner? try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. Я понял, чтоб он не воякой был, а ремесленником. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. Да. Had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Не одну битву прошли, да, вместе они. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Svan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in Я useful. так понимаю, по игре мы будем еще узнавать историю отца, да? I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here. Нет, но батя с одной стороны прав. Там потому что кузнецов даже враги не убивали, чтобы они ковали им оружие, лошадей подковывали. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Ты про себя, да, Стас? Что там эта деревушка сделает против такого войска? Алло. Не говори. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? In the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me.
Я ж оттуда все вытащил. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're Бегом! Move it, people! Come on! Come on! Time. Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this from me. Are you mad? You can't go back! Ah. Get through the gates! Да-да-да, сейчас, по-моему, батю матку убьют тоже уже. Эх, убили. Блин. Не, ну это печально. Прям очень печально, слушай. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to town, Merc! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moats! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! А то он не знает, тут живет, да? Беги, Форест, беги. Да-да. Побежал Форест. Я тут, а мне куда бежать? А, я понял, что бежать. Йоу, тихо, тихо. Найди лошадь. Лошадь там, да? А, или скакать туда. Угу. Лошадь здесь где-то будет. Да, вон лошади. Да, батю-то вообще жалко, и матушку жалко. Ага, не перепрыгивал, стой. Как туда попасть? Здесь? Нет. Я когда-то залез. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо. А во, лошади.
Ну, блин. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо, тихо. Мой компьютер не готов к таким космическим перегрузкам. Ага. И все, убежал. Убежал. Ранили. Ну, я надеюсь, что лагов меньше будет. Бывает, да, Тёмыч? Твою мать! Бродяга! Left. Hamburg is to the left, along the street. Да, вон значок-то. Я на него бегу. Других нету. Восстанавливай силы, родная. Нам еще скакать и скакать. Через лес и не оторвался, да, от них? Давай, 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 родная. Да ты... Лошадка! Вези меня, родная! Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Они вообще вот прямо, им пофигу. Они не отстают. А эти просто скачут. Боты. Боты, боты. Генрих, Индро! Индро! Тут же говорит, Индро!
Не, ну видеть, как у тебя на глазах мать отца зарубили, это вообще... Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Не, мы разовьемся, мы этому... Кто там напал-то на нас? Мы ему там все бубны, блин, на заборе развесим. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Сань, привет еще раз. Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that hair out. У нас тут полуигра, полуфильм, тут это маленько вроде поделаешь, и кат-сцена примерно столько же времени занимает. Прикольно. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Ленька. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? Were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? Ну что делать-то? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. Инждрих, а не Make Генрих. it inside the castle. I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And Ну all the говорят-то. people inside the gates. We have to prepare. Давай будем следовать букве. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Бланку они тоже Бьянкой называют. Сюда пришел, он не наступал на ногу, прям подпрыгивал на одну, его вели, обратно пошел хромая просто. Подлечил его пан.
Сектор приз восстановления здоровья, да? Точка перехода. Так. О. Отлично. Так. Сумма, пища. Кровотечение ему. А, ему еще отдохнуть. Еще отдохнуть надо. А почему здесь нигде не показываются эти? Так, почти наелся. А отдохнуть где? Здесь? Нет? Нет. А, вот же кровать, да? Не ошибаюсь? Камер quite вверх. hungry. Я знаю, что от одежды там же писали. Вот. What part didn't you understand? В смысле, какую часть? Well then, come on. Ты говоришь, ешь, пей, отдыхай. Видишь, он меня не оставляет поспать. Hey, what do you think you're doing? Get the hell out of here. А, он меня вообще выгоняет. Ну все, выпусти, выпусти. А, поговорить с паном Бориком. Да, я в курсе про латы. Так, в городах бегать не будем. Но я не знаю, что делать, когда надо будет воевать, конечно. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Поддерживаю. Damn it, I'm hungry. I heard about your father. They say he was a swordsman. А, так, сюда. Пошли. I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. И... Типа я прошел. Ah, milady. You are fortunate. Our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear. Aren't you, young master? Here you are, then. Нифига, она ему тазик навалила. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey.
No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, milady. I'll reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. Да, и звучать, не знаю насчет звучать, а она же и субтитры будет на польском. Something to eat. Где? Вот же стол тут был. I hear you came from Scotland today. It must have been terrible there. How did it happen? А где она мне? А, вино. Вино. Жареная утка. How ill-mannered. А, типа все, да? Смотри, набрал. Понимаю. А, он еще и напился. А где эта сторожка? Вот это, да, сторожка, я понимаю. Как сюда попасть? Вот так сюда попасть. Как, как снять сапоги? Я типа до утра, до 5 утра. Да, сейчас, Стас, я посмотрю насчет этой польской озвучки. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. Кто, пани же? Пани пришла? My lady. Да-да-да. No, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Пани не промах, да? It's just what you need to help you sleep. В смысле, он спал? Thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace. To let you know you're not alone.
Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, Я таки понял. but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Ну давай, красноречие прокачается. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. I met my friends right next to the Skalitz Ale House. When we heard Deutsch praising Sigismund, our blood boiled. My mates decided to teach that fool to mind his tongue, so thanks to us, Deutsch had to scrape horse shit off his newly whitewashed house. О, When не. I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to Твою it. мать. He was forging a sword for Надо Sir было Ralph. про этого рассказать. I'd been secretly learning sword fighting and hiding it from my parents. So when we assembled a sword, I tried a few moves with it. There's a big difference between a wooden sword and a real one. Блин, у меня чат Taking that висит не там, где надо. Я не вижу половины текста. Вот. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Ага, думал, блин, бежал, блин, пока пятки не подожгли. Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. Доблестный рыцарь, I'll ага. never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. Ну да. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings.
Осталось великий достать, да, и Not been попариться. merciful to me and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but Так, пусть они пока woman тут must bear her тыр-тыр-тыр, lot. я кофе налью, а то у меня Shortly аж уже в after our горле першит. marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. А, она He типа imprisoned вдова my и не husband вдова, in the да? castle and put his own garrison there. That's awful. Может, в замке где-то сидит, она I тут. was barely 18 years old, and all of a А, sudden, нет. I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king Нет, он and в sought help темнице. from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. Нет, может, все-таки вызволила. Блин, ну прям Санта-Барбара интересно. And only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Harvel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was Да something не, я как going бы on. быстро читаю, но все равно прям интересно We're слушать. here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. Пожрать оставь. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night. Принесла, ну вином напоила, а пожрать не оставила. Алло. Help us, son. Don't be a coward. Не, ну это, конечно, это капец. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. А вот сейчас типа надо не оплошать, да? Типа надо узнать, это свои или чужие.
Я вот ненавижу, когда вот так темно. Дайте мне, блядь, фонарик. Тут есть это? Параметры графики. Так, тут нету. Где яркость? Алло. Язык звучания. Датский только есть. Франция, датский и английский. Так а вот куда идти, вот я даже не вижу. Датский поставить? Давай. Факел взять со стола? Нету тут факела на столе. Алло. Удерживай один. Во. Твою-то деревню, а. Так. На стену? Нет, не сюда. Denkst du etwa, Sigismund würde uns in den Wäldern nicht erwischen? Угу, не говори. Gott sei mit dir. Ну и с тобой тоже. Что случилось? Nein. Was ist mit dir? Mir? Wie sollte ich? Hab dich mit Herrn Robert gesehen. Hat er nichts gesagt? Nein, nichts. Все, да? И это стражник. А мне нужен сотник. Да, дальше. Вот он, сотник. Нет, Пандиш. Hey, ihr da! Sagt den Leuten draußen, sie sollen sich auf einen Angriff gefasst machen. Rasch! Verstanden? Вот. Не, это датский. Тут нету. Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Deshalb würde Sigismund bei Nacht auf Talmberg vorrücken. Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skalitz eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Späher von Herrn Devisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Der Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Späher noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht, Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Alles gut. Halt! Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier. Oh, du bist wirklich noch wach, Divisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich.
Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Да, Стас, Wir согласен. konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Thallenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Ratay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Divish. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich Да, конечно, я с вами пойду. Ты чё, братан? Я не хочу тут... Zuerst muss ich noch mal zurück nach Scarlets. Du bist wahnsinnig. Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Divish, bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Thallenberg bleibt, bis ich die Lage... Какой там Берги? Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund, und viel Glück. Richte Herrn Hanusch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Abmarsch! Er will sich nach Ratay nicht mehr rein. Не, я понял, да. Давай. Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Да. Ну и типа, чё? Ага. Ну, что я сейчас должен сделать? Да, есть теперь меч. А, вот. Läufst herum wie ein verlorenes Schaf. Deine Как паршиво. Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Du kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Guten Tag. Wie kann ich helfen?
Was denkst du über die Skalitzer? Das ist ja mal was. Zuerst haben alle Schiss, dass Sigismund aufkreuzt und dann sowas. Dem Herrn sei Dank, dass sie es aus der Burg geschafft haben. Skalitz ist gut befestigt, aber wie ich höre, ist Sigismunds Armee riesig. Sich ihm zu stellen, ist Selbstmord. Herr Ratzig hat das Richtige getan. О, мы сейчас в это походим с этими поговорим. Mir auch. Möge Gott deinen Schmerz lindern. Hab Dank. Herr Ratzig ist ein guter Mensch, wenn er sich so um alle kümmert. Aber wahrscheinlich kennst du ihn besser, hm? Nicht wirklich. Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert und als er es begutachtete, wechselten wir ein paar Worte. Радиоры. Dann ist er ein guter Herr. Alles Gute. А, с этим не хочет говорить. Ну ладно. Воу. Не-не-не. А то там сзади стоит, блин, быстро на жопу протыкает. Не, я силу тоже буду прокачивать. Was denkst du darüber, wie den Skalitzern die Flucht gelungen ist? Gott sei Dank. Hab schon gedacht, Sigismund stürzt sich auf uns. Scheinbar haben das alle gedacht. Haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Ehrlich gesagt habe ich immer noch Schiss, dass Sigismund kommt. Und kommen wird, da bin ich mir sicher. Hoffentlich haben wir auch so ein Glück, wenn wir dem Hundsfort gegenüberstehen. Ach, übrigens, Heinrich, mein Beileid. Danke. Да, я видел там писец. Так, с этим мы разговаривали. Жека, здорово! Как сам? Как, что, почем? Как откатал? Was hältst du von der Flucht der Skalitzer? Что-то не... Ты посмотри. Daraus gemacht und seine Untertanen gerettet. Как будто как это сейчас того друг на друга наскочил. Aber genau das ist es. Zufällig passiert irgendwas und man nutzt es zu seinem Vorteil. А, ты еще катаешь? Да-да-да, не говори. Че проблемы? Нет, это у тебя проблемы. Че проблемы, да? О, я куда-то... А, не-не-не-не-не, братан, отсюда выходим. Так, а что он там говорил-то, кодекс? И Тишкины, давай, Жень, хорошо тебе пострадать. Да тут вообще до хрена, это еще все поперечитать надо. И Тишкины ты пассатижи.
Так. А где это? Взлом замков. А, замков. Замков. Ну, то есть ты через час уже все отвалишься, да? Ну хорошо. А как подождать тоже? Он же мне что-то там имел в виду подождать. Говорит, прислонись к стене. И... Да-да-да. Так, стоять. Кодекс. Задание и журнал. Нет. Ну, он же меня типа на дозор поставил. Und was das für eine war. Aber ich bin froh, dass die Leute gerettet sind und es nicht Sigismund war. Bestimmt kommt er früher oder später. Aber jetzt können wir uns wenigstens vorbereiten. Vielleicht lässt er Talmberg in Frieden. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Gut möglich, dass er nur auf О, у меня же минералка есть, ё. der Wenzels Hauptmann ist. Und Scarlett ist reich. Иди сюда, моя родная. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Vielleicht lässt er uns jetzt in Ruhe. Nun, wir werden das sicher früh genug herausfinden. Übrigens, Heinrich. А, сейчас посмотрим. Oder? Tut mir Какую? leid, das mit deinen Eltern. Е, да, Т, Е. Jetzt an einem besseren Ort. Все, точно, там же и говорили же. Ёпки, 25 FPS, окей. Сколько времени ты хотел бы подождать? 2 часа. Начать. Я тоже так подумал. Куда пошли? Иди на стену наружного двора. Да, я понял, что он разобьет. Я просто вверх, я подпрыгивал, рядом стоял.
Ага. Сюда. Uns wird es wie den Scarlets ergehen. Sieh nur, wie sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen. Да-да-да. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Talmberg. Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr. Да-да-да-да-да-да-да. Willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Marquard von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land Но это wiederherstellt. не Сигизмунд, не он. Wiederherstellen, indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Marquard. Маркл, Dass der Bruder des Марквард. Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Tallenberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Tallenberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Tallenberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Auf Wiedersehen. А чё по-немецки? Не, ну вот этот пан-то он неплохой дипломат. Да-да-да, один персонаж у меня лох. Mein Herr, du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert.
Короче, он хочет этого завалить, походу, ну, по сюжету игры. Ну, отомстить. Так. Стой, пан Борик. Пан Ди... Нет, Борик. Gelobt sei Jesus Christus. Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Ну, блин, значит, будем проходить. Как тебе завтра на весь день стрим будет, а, Стасян? Что скажешь по такому поводу? Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Was ist in Kuttenberg vorgefallen? Да все. Kuttenberg. Ты всем встаешь? Это что, Ich bin 10 nur у ein меня einfacher будет? Ritter, aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divish und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf. Allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und У Wenzels меня-то Vetter ближе Jost. к вечеру будет. Und so konnte er auch den Тоже König учитывай. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Он, походу, боялся Weil мятежного. sich die Herren dort gegen ihn auflehnen und seine Eroberung des böhmischen Reichs hätten aufhalten können? Teilweise. König Karl, möge Gott ihm А, ewigen ну, Ruhm давай, gewähren, давай. machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund 2 Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. А, не, этот-то еще. Weshalb brannte Sigismund Skalitz nieder und kam dann... Ну, еще 45 So ist минут. der Krieg, Junge. Так Gewisse что Herren это... wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Herr Robert, ich muss nach Skalitz. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Так, я могу... Herr, meine Eltern liegen dort. Ich Ja, kann sie tak. nicht den Hunden überlassen. Was würdest du an meiner Stelle tun? Tut mir leid, Junge. Провал. Du wirst warten müssen, bis sich alles beruhigt hat. Vielleicht ändert dein Herr seine Meinung noch. Möge Gott über dich wachen. Провал. Плохо. Да, я понял. Was zum... Weshalb brannte Sigismund Skalitz nieder und kam... So, Так, я понял. Окей. Как этот факел теперь убрать? Да не положи ты меч обратно.
О, убрал. Окей. Что делать? Was in Ergots Namen stimmt nicht mit dir? Hab gehört, diese fremden Heiden machen das so. Gütiger Gott, was ist mit deinen Kleidern? Wenn du überfallen wurdest, solltest du es melden. Sigismunds Besuch heute Morgen war... Oh ja, seine Streitmacht ist riesig. Gott behüte dich. Was wirst du jetzt tun? Weiß nicht so recht. Где бадью найти надо умыться? Schneiden und verbrennen, bevor sich's ausbreitet. Ну, прогружается, видать, игра. Это же тоже жена, что кэш. Купальня. А я могу отсюда, да, уже свалить? Все. Откуда... Так. Вот. Фу. Ой. Братан, выпусти. Спасибо. Guten Tag. Guten Tag. Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divish befahl, keinen rauszulassen. Vor allem nicht. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Na gut, ich werde es versuchen. Ich muss hier raus. Не. Du schon wieder? Möge Gott über dich wachen. Где пан Борик? Нет. Не надо этого охранника. Diese Sache mit Sigismund ist Ich muss hier raus. Du schon wieder? Hab ich nicht gesagt, ich kriege Ärger, wenn ich ausgerechnet dich rauslasse? Ich muss hier raus. Du Gibt es hier irgend... hast Hunger. Für alles andere geht zu Votar. Hab ihn beim Kornsp... Понял. Gott behüte dich. Мне надо к Борику. Дядя Борик, выходи. Где он может быть? А он, походу, здесь. Нет, не здесь. Ой, как тут темно. А, я не могу. О, пани. Пани? Да, ну-ка. Gott schütze dich. Kann ich dir helfen?
Помоги. О, Ich да. würde dich gerne um etwas bitten, Herren, wenn ich so frei sein darf. Worum geht es denn, Junge? Ich muss die Burg Мальчик. verlassen. Und dein Ehemann zwingt mich, hier zu bleiben. Warum in Gottes Namen würdest du die Burg verlassen wollen? Meine Eltern liegen in Scarlets im Dreck und sind den Krähen ausgeliefert. Ich kann sie nicht einfach dort lassen. Wie schrecklich. Gott sei ihren Seelen gnädig. Aber ich kann dir nicht helfen. Ich will nicht dein Leben auf dem Gewissen haben. Wenn ich bloß am Torwächter vorbeikäme. Aber das kannst du. Wenn du die Rüstung einer Wache trägst und der Torwächter dein Gesicht nicht erkennen kann, wird er dich ziehen lassen. Guter Ой, Einfall. доспехи сейчас. Слушай, она доспехи даст. Und wo bekomme ich solch eine Rüstung? In der Rüstkammer? Und wo ist die? Im Torturm. Aber die Männer schlafen auch an anderen Orten. Und dort müssen dann auch irgendwo Rüstungen sein. Vielen Dank, Herrin. Ich muss jetzt los. Was denkst du, Herrin? Sie... Nicht wirklich, Heinrich. Herrin, hoffentlich hatte ich Sigismunds... Nun, es war zu erwarten. Und dann, womöglich täusche ich mich. Gewiss irrst du, Herrin. Was? Ich fürchte, dass etwas Schlimmeres heraufzieht. Und sie... Gott behüte dich. Так. Надвратная башня. Я понял, где это. Уйди. Так, не сюда. Ist da jemand? А как? А, вот. Б, 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 В. Опа. Я понял. Я понял, как. Во! Нет, кольчужный воротник. Все. Was in Gottes Namen hat er vor?
Что ты мне откроешь, нет? Ich muss hier raus. Tja, da hast du wohl Pech gehabt. Ah, verstehe. Na gut, aber wehe, du sagst doch nur ein Sterbenswörtchen. Да, сработало. Хоть какую-то броню. Получил. Так, ну, все, окей. А он не бегает в броне. Алло, побежал. Алло. Чик-чик-чик. Опа, шикарно. Скалится вот. Ровно. Скалится вот. Мне надо сюда, на эту дорогу. Где? Туда. Не, я смотрел, Стас, это. Какой чего, куда. Так, где-то надо лошадь угнать. Бродяги, лошадь не одолжите? Или у вас нет лошадей? На у вас вижу, лошади где? А чё, тряпки не может, да, брать? Понимаю. Лошади не видно? Вроде не видно. Ладно, погнали. В смысле ты не перескакиваешь? Да пошел ты. Чё ты там лаешь? А, ну пошел я пешком. Я вообще хотел себе кофе налить и попил минералки. И чайник вскипятил. Задача не выполнена, заполучи лошадь. Я задание провалил, надо было лошадь все-таки. Ой, тихо, тихо, тихо. Sieht so aus, als wären sie bereits fort.
Ну, типа того. Я, видимо, вышел из триггера, где лошадь надо было найти, и все. Значит, задача: найди своих родителей. Игра сохранена. Так. Это же замок, ворота замка. Нет? Это деревня. Там что за стандарт? А, это ровно. Мне-то в скалицу надо, ага. Там еще идти. Они ровно сожгли еще. Oh Gott. Да, о гад. Обобрать. Окей. Gütiger Gott. Das ist der Köhler. Так-то малый не промах, да? Да и ладно, хрена много не бывает. Ребенка, да, повешали, смотри. Или взрослого. Опа, типы. Мародеры. Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen ihm denn getan? Бронелонг. Wer ist da? Was haben wir denn da? Unterhaltung. Да стой, бродяга, подожди. Ich drehe dir den Hals um. Да я понял, окей. Runter. Развалил. Где у меня повязка? Применить. Еще.
Хрен съесть. Думаешь, поможет? А. Топор? Ну. Камон. Типа. Так. Стоямба. Кровотечение все равно идет. Вот это плохое яблоко что-то, да? Ты что-то мне посоветовал. Где мои сапоги? Выкинуть. Ну, я понял, да. Топору, походу, это хана, да? Давай его выкинем. Так а у меня кровотечение, у меня и повязок больше нету. Что делать? У меня сейчас какой-нибудь петух выскочит и все. Морковь, хлеб. Нет. Так, я запутался. Я тут. Здесь завален проезд, поход. Сюда нам надо, да? Так, а чё поесть? Ну, давай, допустим, морковь. Ну, типа пофигу, повязки надо. Ну, я сейчас еще одного не вывезу боя. Однозначно. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zu... Leck mich doch!
повязка. Заебись. Повязка. Все. Все, отлично. Так, и сохранимся, наверное, нет? Ну ладно, не будем. Так, а что у него там еще-то было? Кожаный колет. Мягкий черный коев. Вот этот мы возьмем. Отвар календулы. Во-во-во-во, отвар календулы, походу, надо. Ну, кровотечение прекратилось как бы, но все равно что-то это. Der Vogt. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Bist nicht geflohen. Hast sie nicht im Stich gelassen. Wie ich. Где матушка-то с отцом? Чё ты не понял? Во. От недуга. А чем хилиться? Ну, едой, я так понимаю, еда, отдых. Wieso tust du mir das an, Vater? Wieso? Wieso hast du mich allein gelassen? Ну, печальная катсцена, конечно. Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg, nein. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, du wolltest neben Mutter liegen. Hier. Unter der Linde. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen. Что теперь? Найти лопату. Окей.
Ну да. Хотя бы. Ну, если ты там тявкаешь. О, походу, вот где-то тут. Мгм. Nein. Wieso? Warum du wieder? Ich finde die Bastarde, die dir das angetan haben. Ich werde sie finden, das schwöre ich. Да я понял, что идти на лай. Так, сюда мне не зайти. Ну вот же она где-то лает. Мне бы еще найти, где эта падла лает. Во. Пошла приставка. Was ist denn los? Bischek? Was in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen? Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du? Ой, а Сбышек-то еще это... Ich möchte meine Eltern bestatten. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Короче, я понял, с этим надо это дело решать вот так. Ich nehme die Schaufel und du kannst das Schwert haben. Direkt in deinen Arsch. Glaubst du, du kannst frech sein, nur weil du ein Schwert hast? Mist. Ich weiß nicht viel übers Schwertkämpfen. Gut so.
Dann schlag ich dir die Zähne ein. Mist, Mist, Mist. So ist's recht. Zieh den Schwanz ein. Иди сюда, сука. Убежал, блядь. Zuerst muss ich hier noch etwas erledigen. Gott, ich И wünschte, он ich könnte свалил, weg. прикинь. Aber zuerst muss ich meine Eltern bestatten. Ruhig, Junge. Du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird es nicht mehr benötigen. Под липой, окей. Ну да. Это же этот Збышек приспешник этого, блин, немца. Ну, в смысле, вот этого персонажа, который плохо тут о короле отзывался. Так, нет, надо же наверх идти туда, где кузница, да? Да. А, я вот тут не дойду. Ага, точно. Правильно я шел. В смысле, вот же я заходил сюда. А, вот, все, пошел. А вот так можно ходить, как это, с ночным зрением. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. И, о, опять копать. Ой, нос чешется. Давай, давай, сейчас закончим. Also, Ага. А мы засыпаем, блин. mal los. Надеюсь, он их в кат-сцене отнесет. Verdammt nochmal.
soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ага, помню. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bischek? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Опа, Wir опа. alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Сбышек, овца. Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen. Lasst mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Das hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Драка, драка, драка. Оп, 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 оп. Отходи, 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 бродяга. Блять. Ну я его покоцал, я ему дал, я его ткнул несколько раз. Ну, Сбышек. А со Сбышеком я встречусь еще? Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Кто? Сбышек или вот этот воин? Und nun begießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein wird. А, в этой касцене бессмертен. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mann. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das Schwert zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Ох ты, скромняшка. Hört auf mit den Spielchen. Я прям с удовольствием это сделаю. О, этот, пан Бо... Как ББ на Б, это Боря, короче. В смысле? Я не отдал, у меня его забрали. Якубович, но... Пан Якубович. И это только пролог этой игры. 3 часа сидел. 3 часа. Ни разу не видел пролога такого длинного. Тереза. Вот Тереза, да, Виктория Хоган. Нифига, кто ее озвучивает. Из кого брали персонажа. Да-да-да.
Как она их, как козолюбы. Ну, Бланку-то убили. Ну, почему бы и нет? Я только за. Девка симпатичная. Даже батя смотрел на нее, блин. Говорит, красивая. А батя-то уж знает толк в женщинах. Да, еще и умная. А, это он сейчас пробуждаться будет, да? De szarás. És pont mikor kedvem lenne valakiből kiverni a lelket. Meg. Да, я говорю бред. Brauchst du Hilfe? Да. Heinrich, es gibt viel zu tun. Да, я видел. Ты там за Терезу играешь. Тоже есть дополнение. Там их 3 дополнения, 3 сюжетных дополнения. Es ist helllichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Слышь. Neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? А чё такая грязная-то, алло? Зато меня умыла. Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Skalitz? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Ratay. Ich wusste nicht. Так и ясно, понятно. Не, я имею в виду, что она его уже умыла, а сама не умылась. Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aha. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen.
bist wach. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Wie konntest du mich retten? Ich war in Skalitz und sah diesen Schuft Bischek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Talmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Was in aller Welt hast du in Skalitz gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divish hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Борик, Ich запомнил. wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divish versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Хорошо, хорошо, давай, Стас, спокойной ночи тебе. Я тоже сейчас завершу эту сцену и Kein все. Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. И завершим. Это дело. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, mich bleiben zu Фильм. lassen. Да, Hättest du noch länger игрофильм, herumgelegen, кстати. hätte ich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis Еще du бы eine мои Weile комментарии bist. убрать. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Ratay. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Ну, неплохая, Bevor да, du in die Stadt неплохая. gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Все, игра сохранена. Так, ну, все, ребята. На этом моменте мы завершим наше сегодняшнее великолепное такое прохождение. Всем, кто смотрел, спасибо. И до новых встреч. Всем пока-пока.